So today we are going to see Snowflake data types. Snowflake is a tool we are using, Mr. Bagu. So in that generally, see, database means like, we know that actually database means what actually it is like. It means, the whole data of various homogeneous or heterogeneous type database, okay, database types. Homogeneous and the data types are different, like, database is like consisting of homogeneous and heterogeneous. It's a combined, like mixed or hybrid, whatever the data we store in that. And whatever the jobs we are running under the database only we work. Already we have seen, we have, created CityBike is the one database that we have created in Snowflake, and some default databases also there. There also we can work. But this is the database means which consists of everything, the work, whatever the work we have done, that can be saved in our database. So in that, there are fundamentally there are the three types, like one is standard database. In that, there are the two taxonomy is there. Permanent classification. Permanent is one. Transient is one. The second one is shared database. The third one is secondary database or database replication we call it. Secondary or database replication. So see the name itself, you can see standard means it is like default, very fundamental. In that, one is permanent. Permanent, the name itself it is there, like which is permanent means which you, it is like when you time travel, actually one concept will come here. The concept is called time travel. Simple, that is nothing actually, time travel machine. If you take, like, for suppose now we are at 19/4/2022. Simple concept is time travel is, first suppose I want 19/4/2021. Some data is there, let us say I want this data. In that case, what I have to do, first I have to travel, right? I have to travel to the time 1 year back. Then that data I can access. And by that time, the data should be stored. Otherwise, even though you travel, if that is not, if it is missing, useless, like. But generally, when you travel, when you are able to travel to 19/4/2021, then you can automatically, you can collect this data. Even in future, like this is anyhow, it is not our case, like, because that is not possible. So maybe you can set up a little set up and all mathematically or something like date wise you can do, but generally time travel to the future is not possible, like it is not possible. So time travel means in a particular time, that is called historical data. When you want to access, that can be done. That is what actually time travel is like. This time travel concept we use here in databases also. So coming to permanent, permanent means which exists from the beginning to the end, like as of now, just simple example, simple definition, like from beginning to, it means the where you started the work, that time onwards till the end it works, it exists, that database exists at any time, you can retrieve that data. Transient, transient generally it is like time changing, like transient means changing, transient means changing. And one more thing is like it is sometime only, sometime it is available, after that time it is not available. It means again it is time based, time based. So shared means, suppose now we are four are there in the platform. So let us say you four Snowflake accounts are there. Everyone individually, the people are using different Snowflake accounts, but you are using different databases. Now I want you three people to access my database. I want you three people to access my database. In that case, I have to share my database with you, with your account. So that is what actually shared database. Secondary or database replication, generally why we use replication means it is like almost like mirror. It is means to store, see, for suppose today I have created one database like city bikes. I have created a copy also, that's called replication. That copy can be saved
And even on the city bike, I can do many modulations. It means I can do many changes like transformations. So that is called database replication or secondary database. These are generally fundamental database Snowflake database types. But when you are reading this, directly, for suppose if you want any syntax, permanent database has one syntax, transient database one syntax, shared and secondary. You can simply copy that syntax and you can bring it. But generally, if you take any standard syntax of any database, generally it has many lines. You can you can put arguments, you can put comment, you can put permanent to transient, you can change, and different data types you can databases you can immediately create. It means the syntax is very long. So today we will see the documentation only that I have shared with you already in the last class. So after that, I will show you. See, this is the basic syntax. It means all syntaxes I have written in one worksheet under one database. See, I will just open it. See, this is basic syntax is one worksheet. I have already taken under the database test underscore db1 database. Under what is the schema? Test underscore dbs1 is the schema. See, this is the database db1 database dbs1 schema. Schema also we have explained already. I have explained to other people. So any sheet, any work or any job you do, what are the things I asked you to take care of? First, account. It means which role, under which role you are doing this thing. Account admin role, or org admin role, public role, security admin role, sysadmin role, or user admin role. And then I asked you to under which data you are working in the databases. Is it basic DB, city bike, my test DB? Different databases I have created, and some standard type databases also available. Under which database you are working, and then what? Under which schema you are working. Under which schema you are working. So schemas also you can create. I told you schemas can be created, and various schemas you can create, various databases you can create. So this code is running under as a sysadmin, and database test underscore db1 is the database. Schema is the test underscore dbs1 is the schema. This is Snowflake underscore sample underscore data is the default. Public is the default, information underscore schema is the default. Sysadmin, and under which warehouse you are working. This is called compute underscore wh. Okay, this is also default warehouse. Under that we are working. It means see, one if you start this, even if for suppose I want to create a replace database basics DB, you can simply run it. So database basics DB successfully created. One by one, after that you can test it, and anyhow little errors also included so that you will understand. First we will see the data type, because already we have seen the flow, like already the flow is clear, right? So what you call roles, databases, sheet. Under that sheet we will write our syntax, our functions, or the job, or create tables. We will change the tables, we will modify the table. Whatever the thing we will do in sheets, worksheet we will do. That worksheet will save under a database. That database will run under a particular role. So this is the sequence. So in that sequence we have seen everything, all the icons we have seen. Now databases is a particular concept I am taking from the worksheets, from the document only. Why? Because when comes to the other topics, all the topics I cannot read from the document, and I cannot explain you this is the way you have to read. We simply write the code and I can run it. But behind the theory, you have to read yourself from the document. సో ఈ ఫస్ట్ టైం ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ డాక్యుమెంట్ నుంచి ఎలా చదవాలి అనే ఐడియా కోసం మాత్రమే నేను డేటాబేసెస్ అనేది ప్రతి లైన్ చదివి చెప్తాను. రిమైనింగ్ మాత్రం జస్ట్ వి విల్ సమ్మరీ వి విల్ టీచ్. డాక్యుమెంట్ యూ హ్యావ్ టు రీడ్. డాక్యుమెంట్ అనేది ఎప్పుడు అంటే లైక్ వి జనరల్లీ డోంట్ రీడ్, ఎనీవేర్ యూ కెన్ సీ దే డోంట్ రీడ్. యాక్చువల్లీ దే సింప్లీ గివ్ టాపిక్స్, కాన్సెప్ట్స్ like summary they will give, they ask you to read, so you have to do, that's your job, like. So clear? And even DB databases crux, like it means all database basics I have given here. It means how we have to create a database,
how to put a comment line, how to put, make a transient database, what is transient database, like something I think I have written here. This document I will share with you. I mean, this what you call syntaxes I will share with you. You can run line by line, you can run easily on your accounts. But before that, now today we will finish this databases only. Yes, so you can search like databases in Snowflake. In documentation, you can search like this. So see Snowflake database documentation, you can go to that. Yes. Understand database. See, this is like, so this page, if you see like database schema and share DDL, data definition language, some syntaxes will be there here. So fundamentally database types and little, on the top of the surface, like top surface, I have already given you what database is like. But here we will see once again all the databases and how the databases work and everything like. So databases and schemas are used to organize data stored in Snowflake. I told you in a Snowflake account, whatever the data you store, that will be stored in database and schema. These two you have to select under a particular role. Database is the logical grouping of schemas. It means schema is the logical technique. I told you schema is the logical methodology that can deal with the tabular data or whatever the data you have, CSV data or whatever the data you have taken in your project. So that is run by schema. That schema is stored in a database. So each database belongs to a single Snowflake account. Schema, I already explained that is not required, is the logical grouping of database objects. Maybe database objects means here, maybe table is the object, view is the object. Already we have created a table, and I shown you how we need to create a table and how to write a syntax also. Syntax also we know to write it to make a table. You can draw the, you can borrow the code from SQL, or you can dump it any SQL code or any SQL syntaxes, and you can create a table, and you can create different views also. I told you why we need to create different views, because in a particular big organization, if you want to view each department in a particular big organization in a different view, so you have to create a different views, like payroll one view, finance one view, commercial one view, manufacturing one view, like that different views also you can create. So each schema belongs to a single database. So this is what actually database like. So directly I will go to the only database things like. So create database in the new system. In order to create, in this the command can be used, in this command can be used to see, this command can be used to different things like. That is what actually based on that we have differentiated database types. Firstly, create a clone of an existing database, either at its current state or at a specific time or point in the past, using time travel. I told you already, time travel. For more information about cloning a database, then we will see that is. Clone means, see, something like this we call actually a zero copy. What does it mean is, for suppose now on 19/4/2022, I worked on a project and I have some, at some state my data is there. Now if I create a clone, of database, that can be accessed at any time. For suppose
I want a specific time or point. For suppose I told you already, I explained you 2021 on this date I want, let us say, at a specific time or point in the past. It means historical data. That data, if I want to access, I have to go back to that date using time travel. Like, by time travel, I have to travel, then I can access it. That is what actually clone. It means if you create a clone database, if you create a clone, that can be accessed. So second thing is create a database sharing type. This is from a share provided by another Snowflake account. It means you want to create a database that is share provided by another account, maybe you or someone else. Like, for more information that you can see that later on. Then third one, create a replica of an existing primary database. See, it means same thing but replica. That is what you call secondary database. So now, see, for suppose in this, if you take any standard database, standard database syntax, if you take like create or replace transient database if not exist. See, this brackets, whatever it is there, if you want, you can take it, or simply you can leave it also. Whatever the things are there in the brackets in a syntax, in the basic fundamental syntax, in a this square brackets, that can be taken it out. It means only you can use create database if not exist, not required, something database name you can give, like that you can do. Clone, for suppose clone is something like secondary, it means something add on. Transient is also, I told you already, transient database is something different database. It means in order to create a database, this much is not required. I'll simply show you first syntax, because actually by seeing this much, length of line, maybe you think difficult. See, for suppose I want to create a database. Create database my test DB. My test DB is the database name that I am creating. See, that much big line is there, na? That much big syntax I have shown you before. That is not at all required. It means not at all required means if I want more and more, if I want to add comment, if I want to make it transient, if I want to make it secondary, a database ni ఇంకో టైప్ లో మార్చాలన్నా లేదా ఇంకొకలాగా నేను రిప్రజెంట్ చేయాలనంటే అది. కానీ నాకు స్టాండర్డ్ గా ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ డేటాబేస్, దిస్ లైన్ ఈజ్ ఎనఫ్. I simply see, I copy, create database my test DB. I simply take a code, basic syntax code I will take. I just copy and paste. I do create database my test DB. I just control run. Database my test DB already exists, but current role has no privileges on it. And already in my test DB అనేదాన్ని నేను ఎగ్జిట్, ఐ మీన్ ఆల్రెడీ యూజ్ చేశాను అనమాట. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, నేను డ్రాప్ database my test DB. I can run it. Database my test does not exist or not right. Hello, something, I think someone is speaking. Sorry, AMMAJI, I was on unmute. Okay. So you can, I think already, because actually there's something code I have written in sequence. Drop database if exists. Test DB. Okay, anyhow, this from the beginning on we will see after that, but very simple it is, like this is enough. For suppose even in the beginning, if you take create or replace database basic DB, for suppose I want to make a basic DB I want to create, so this I am running. So database basic DB successfully created, because already my test DB somewhere I have used, I think maybe or other name I kept in other code, like in other maybe file. So create or replace database basic DB. This line is, maybe it looks simple, but if you see the same thing in here, you may think like, this much why inta manaku avasarama ani. But meeru really if you work on big project, big data, this much line of syntax is necessary. Everything is necessary. See, last line is like comment. You can add simply comment. It means for each database, for suppose you may work with thousands of databases, like
In that case, in order to, you are working, you are testing with, let us say, different companies, all different client projects. Let us say 100 clients are there. So now comment line you can give like, this is from Bangalore project, this is from Hyderabad, this is from Delhi, this is from Mumbai. It means, as based on location, you are able to remember easily what that database is. So it means in that case this comment line is important. Maybe comment is not required, but in that case, suppose in order to remember, in order to discriminate different databases, maybe command line is important. Comment line is important. So like that. So create, replace. So if you make a transient database, not ordinary, then you have to put transient in front of the database. That's all. Otherwise, I told you already. What you call square brackets lo unnayo avanni neglect cheyochu. If not exist, why we need to put this if not exist also? Or replace also is there in bracket like that. You may think like, see, suppose already what we have seen here, only create database I have used. Create or replace, I show you. My test baby already exists. Drop my test baby is not working. Okay, so this way also you can use create or replace. It means, for suppose if already exists, actually it will replace something. I think this is in another. Maybe that is actually it works actually. Even though if it is another table, it works. Maybe many another in this sequence only somewhere I have used, then it may not work. Already it is using, or we have to use again from the beginning, like some code sequence code will be there that I have to run. So replace ఇప్పుడు వాడతామనంటే simply, for suppose already basic DB ఉంది. It's created in account admin role, but you are trying to access in different. Bottom part I have not read actually. You have to log in with account admin, then you can try to replace. Use account admin role I will give. Different account admin database while executing AMMAJI. Move on, use 2 uses are there. So now see, this is like, it means, for suppose why I have created replace means, see, replace, without replace also it works, but when you use replace, what is the purpose is like, already when you created a database, already ఒక database ఉంది అదే నేమ్ తో, అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏం అవుతుందంటే మళ్ళీ ఎర్రర్ చూపించదు. ఇట్ విల్ నాట్ థ్రో ఎనీ ఎర్రర్, లైక్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ database with that same name by replacing it. So that is the advantage. Like in that way, every line, every thing in this, what you call in this standard database syntax, we should know how to put timestamp by how to, why we yet or before. Why? Because I told you, when you are using time travel, the timestamp also, it is easy to access. Offset, that time difference, it means what is the difference between particular times, like statements you can put it there. And one more thing is data retention time in days, also very important. While creating, I will show you this also. The data retention time in days, it means up to what days or up to what time extent that you can retain the data. See, generally this time extent, for suppose I have given you 10 years, like in that case it takes more memory, right? For suppose what I am asking, like నేను ఒక 10 years వరకు నాకు రిటెన్షన్ టైం కావాలి ఈ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ది, అంటే మీనింగ్ ఏంటి, 10 సంవత్సరాల వరకు at any time, at any point, if I need a data of historical or the past,
you should able to collect. So data retention time in days, maybe if it is standard, maybe 0 days or 1 day, or if it is data retention time, if is given 20 days, 30 days or 30 months, any number of months like that you can give, like, but in days only. So default DDL collation specifications you can give, it means addition. Collation means with respect to another database or with respect to another data in that same database, in order to define a particular task, that also can be given. Or with tag names you can give, tag value you can give, comment you can give. This way you have to read a particular syntax, any syntax, not just I'm telling you about databases only. Em chadivina, if suppose create a table, if you want to create a tables also, same way it will be there, like you can see that later on you can see that I why to show all those things. But this way you have to check each and every line in that particular syntax, then only you will understand exactly what depth you can make easy understanding of the database that you have created. అంటే సింపుల్ గా 1 లైన్ తో కూడా డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసేయచ్చు, అదే లైన్ ని చాలా లెంగ్దీగా వాడు కూడా క్రియేట్ చేయొచ్చు. బట్ లెంగ్దీగా వాడిన దగ్గర యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ క్లియర్ డేటా. ఏదైతే సింపుల్ గా వాడతారో యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఏ క్లియర్ డేటా. అలా ఉన్నప్పుడు చాలా కష్టం అనమాట. యూ నో దట్ యాక్చువల్లీ కొన్ని క్వశ్చన్స్ కి వీ కెనాట్ గివ్ ఆన్సర్స్, లైక్ అంటే ఏ టైంలో క్రియేట్ అయింది, వాళ్ళు ఏ ప్లేసు, ఇలాంటిది ఆల్రెడీ ఉందా అనే ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు యూ కెనాట్ సింప్లీ ఆన్సర్ ఇట్. అదే మనం రాసినప్పుడే, మనం సింటాక్స్ రాసినప్పుడే ఇఫ్ యూ గివ్ ఆల్ ద డిస్క్రిమినేషన్స్, అంటే ఇఫ్ యూ క్రియేట్ ఇన్ సచ్ ఏ వే దట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు వ్యూ ఆర్ అండర్స్టాండ్, దట్ విల్ బి బెటర్. అలా కావాలి అనుకుంటే డాక్యుమెంటేషన్ లో ఉన్న ఎవ్రీ స్టాండర్డ్ సింటాక్స్ మీకు ఐడియా ఉండాలి. షేర్ డేటాబేస్ చూడండి, క్రియేట్ డేటాబేస్ నేమ్ ఫ్రమ్ షేర్, ఏ అకౌంట్ నుంచి అయితే ప్రొవైడ్ చేశారో డాట్ షేర్ నేమ్. అంటే ఏదైనా ఒక డేటాబేస్ ని షేర్ చేయాలంటే దిస్ ఈస్ ద వే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద సింటాక్స్. సెకండరీ డేటాబేస్, ఆ డేటాబేస్ రెప్లికేషన్ కి దిస్ ఈస్ ద సింటాక్స్. క్రియేట్ డేటాబేస్, నేమ్ ఆఫ్ ద డేటాబేస్ as replica of account identifier name. Identifiers, you know that actually even in any language we use some identifiers. When you say some identifier or something, like you have some rules also. You cannot put, for suppose now we are creating a credentials. To create a credential, to create a password, we have some particular rules, like there is one small letter, capital letter, because it's based on case sensitivity, and any special character, like that. There's some conditions they put. In the same way, for identifiers also there are some conditions that you have to follow, otherwise it will throw an error. So required parameters. So finally, see, coming to here, what are the required parameters? One is name, specifies the identifier for the database, must be unique for your account. Name aithe undali. When you say like this, see, this symbol is important. It is like, when they mention the name itself, it is like important. That things you have to read very clearly. As a best practice, I just told you just beginning, అంటే డేటాబేస్ మీరు క్రియేట్ చేశారు, నేను క్రియేట్ చేశాను. when someone asks, like in a job, we create a database, but how we are using, how we are making is important. What is the best practice? So this is important point, like that. As a best practice for database replication and failover, we recommend giving such each secondary database the same name as its primary database. అంటే ఎప్పుడైతే మనం రెప్లికేషన్ అయితే వాడతామో, రెప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తామో, వాట్ హీ ఈజ్ సజెస్టింగ్ ఈజ్ when you create a secondary database, సేమ్ నేమ్ తో చేసుకోమంటున్నారు. యూ మే ఆస్క్ లైక్. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఉంది, నేను సెకండరీ డేటాబేస్ ని సేమ్ నేమ్ తో క్రియేట్ చేస్తే, later on if I access a database, which one will come first? ఆర్ దేనిలో చేంజెస్ ఉంటాయి? జనరల్లీ వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ యూ డూ స్టాండర్డ్ డేటాబేస్ లోనే ఆర్ ప్రైమరీ ఆర్ ఫండమెంటల్ డేటాబేసెస్ లో మాత్రమే చేంజెస్ ఉంటాయి. ఫర్ సపోజ్ ఒక డ్రాప్ చేశారు అంటే డిలీట్ చేశారు, అప్పుడు ఏది డిలీట్ అవుతుంది అంటే స్టాండర్డ్ డిలీట్ అవ్వదు, ఎప్పుడు సెకండరీదే డిలీట్ అవుతుంది. ఫర్ సపోజ్ ఐ క్రియేటెడ్ ఏ టెస్ట్ డిబి, లైక్ టెస్ట్ డేటాబేస్, టెస్ట్ డిబి సెకండరీ ఆల్సో ఐ క్రియేటెడ్. నవ్ ఐ డ్రాప్ ఏ డేటాబేస్, టెస్ట్ డిబిని డిలీట్ చేస్తాను. ఇప్పుడు ఏ టెస్ట్ డిబి పోవాలి? యాక్చువల్లీ సెకండరీదే పోద్ది. ఎందుకని? బికాస్ ప్రైమరీ ఇస్ ద ఫండమెంటల్ విచ్ హ్యాస్ ఎవ్రీథింగ్, సెకండరీ ఇస్ ద రెప్లికేషన్ ఆర్ కాపీ దట్ ఈవెన్ కెన్ బి డిలీటెడ్. సో ఎప్పుడైనా సరే సేమ్ నేమ్ తో పర్మనెంట్ షేర్డ్ లేదా పర్మనెంట్
సెకండరీ డేటాబేస్ లేదా పర్మనెంట్ ట్రాన్సియెంట్ డేటాబేస్ ఇలా ఏమైనా ఉంటే పర్మనెంట్ విల్ నెవర్ ఫేడ్ అవే. Permanent will never fade away. It will not go, it will not be deleted at any time. ఎప్పుడైనా సెకండరీ ఇదే ఏదైతే derived database ఉందో from the fundamental database, that is to be deleted. So some practices ఉంటాయి like that. So that practices you should know, the differences you should know. At the end I will tell you the differences. Like this practice supports referencing fully qualified objects by other objects in the same database, such as querying a fully qualified table name in view. Like, so for the best practice as of now, you just remember, like if you want to create any test secondary database, same name can be given. So that is what actually, if a secondary database has a different name from the primary database, then these object reference would break in the secondary database. అంటే ఒకవేళ అలా ఇవ్వకపోతే ఏవైతే ఆబ్జెక్ట్స్ మీరు వాడారో ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ బ్రేక్ అవుతాయి. అంటే అందులో ఆబ్జెక్ట్స్ వేరే అవుతాయి, ఇందులో ఆబ్జెక్ట్స్ వేరే అవుతాయి. ఇట్ మీన్స్ సమ్ సీక్వెన్స్ విల్ break, it will break. So that break will create a lot of confusion. So itlanti best practice, who will tell you this best practice this much depth? Like we can simply tell you what actually basic syntax is, but if you read you will understand. Okay, secondary database eppudu first database edaithe మనం primary create చేసుకున్నామో దాని నేమే పెట్టుకోవాలి, so that we can work on objects properly, and it will be a proper linking from primary to secondary database in terms of objects. Object may be db_schema, or it may be a different object like db.schema.object. Like, so secure database sharing parameters, it is security related. Okay, you can see after that account identifier and its replication parameters. Database replication parameters means already we seen, like what database replication and all. Account reference, what account identifier should be, and location of the remote account. So these things you can read once. Account identifier, see the account. Okay, this is how to use, what are the conditions you have to take care of creating account identifier, that you can see here. Primary database name. Note again, this is important, like as a best practice for database replication and failover, we recommend setting the optional parameter data retention underscore time underscore in days to the same value on the secondary database as on the primary database. Still we are reading secondary database only. ఇంకోటి ఏం చెప్తున్నానంటే డేటా రిటెన్షన్ టైం ఏదైతే మనం స్టాండర్డ్ డేటాబేస్ కి ఇచ్చామో సెకండరీ డేటాబేస్ కూడా సేమ్ టైమే ఇవ్వమంటున్నారు. ఓకే, యాజ్ ఆఫ్ నౌ క్లియర్? Is it clear so far? Yes, sir. Yeah, thank you. Where we get this information once we created the database? So see, if I want to create secondary database, so I need to what all the properties are available for the standard one. How can we check that? That table can be viewed. I told you, any database, in a database, a particular table or particular data, if you want to see, you can create a view. In that view, it will be like table. In that table, I can show you. In the table, each, suppose 2 tables are there in that, let us say 2 tables will appear in that. Sorry, this is standard table, right? So we will not create. I think it will just store the data, whatever database parameter, that table database can be discriminated. అంటే 2-3 database ని దగ్గర ఉన్నాయి, 2-3 databases ని ఒకేసారి సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ స్టార్ సమ్ వన్ సింటాక్స్ ఇస్ దేర్. సో చూసినప్పుడు రెండు ఒక టేబులర్ డేటాలో నీకు ఓపెన్ అవుతాయి. లెట్ us say టెస్ట్ డిబి ట్రాన్సియెంట్ డేటాబేస్, లేదా టెస్ట్ డిబి డేటాబేస్, టెస్ట్ డిబి సెకండరీ డేటాబేస్, టెస్ట్ డిబి క్లోన్ డేటాబేస్. అలా నీకు టేబుల్ ఓపెన్ అవుతాయి. రెండు టేబుల్ ని ఈజీలీ కంపేర్ చేసుకోవచ్చు, బికాస్ ఇట్ ఈస్ కాలమ్ వైజ్ ఇట్ విల్ అపియర్. లైక్ లెట్ us say నువ్వు ప్రైమరీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసావు, సెకండరీ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసావు, బట్ ఇప్పుడే చెప్పాను ఏది ఈ పారామీటర్ డేటా రిటెన్షన్ టైం ఇన్ డేస్, ఫస్ట్ దానికి 10 days ఇచ్చావు, సెకండరీకి యూ హ్యావ్ గివెన్ 30 days. లెట్ us say ఇప్పుడు ఈ డిఫరెన్స్ అనేది నీట్ గా కనిపించాలి కదా. కనిపించాలి అని అంటే సెలెక్ట్ స్టార్ టేబుల్, అదే డేటాబేస్ అని చెప్పి ఒక సింటాక్స్ ఉంటుంది. ఆ సింటాక్స్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే కింద నీకు టేబుల్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఆ టేబుల్లో రెండింటికి కంపారిజన్స్ ఉంటాయి. సో ఈజీలీ యూ కెన్ you can see the difference between the 2 databases that you have created. అప్పుడు ఈజీగా నువ్వు ఏం తప్పు చేసావు లేదా ఏమైనా చేంజెస్ చేయాలనుకుంటున్నావు, that you can do. Okay.
Finally, see, that is the advantage, right? Tools, data, tools, software ఏవైనా సరే ఒకప్పుడు కోడింగ్ అనేసరికి ఒక పారామీటర్ మీరు వెతకాలి అని అంటే చాలా కష్టం అన్నమాట. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ఫండమెంటల్ హియర్. ఇట్ ఈస్ లైక్ ETL టెస్టింగ్ క్వరీ. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ ద క్వరీ యూ క్రియేటెడ్. వాట్ ఈస్ ద క్వరీ? యూ వాంట్ టు సీ ద డేటాబేస్ డిఫరెన్స్ ఈజీలీ. సో దానికి డెఫినెట్ గా వాడు ఆలోచిస్తాడు కదా, క్రియేటర్ ఆర్ ద డెవలపర్ వాట్ హ్యాస్ డన్, he has written a syntax. That syntax will take you to the table. ఒక టేబుల్ కి తీసుకెళ్తుంది నిన్ను. ఆ టేబుల్లో రెండు పక్క పక్కన కనిపిస్తాయి, ఆల్ పారామీటర్స్, ఫస్ట్ డేటాబేస్ పారామీటర్స్, సెకండరీ డేటాబేస్ పారామీటర్స్. దట్ క్వరీ కెన్ బి ఆన్సర్డ్. ఓకే, ఐ విల్ షో యూ దట్. Yeah, so what I do is I stopped here and I create new link because already it is 5 minutes, another 5. I think what time is there? I think here time also will appear. I think 3 minutes or 4 minutes is there. Not even 1 minute is there. I'm sharing you once again link with group. Please log in once again. We will finish this database. Okay. Okay. Remaining okay, right? Okay. Yeah, thank you. So the next database type. Generally, we have segregated like this in the beginning only, but this is the like flow of discrimination between the databases in Snowflake. The next one is called transient. See what actually specifies the database as transient. Transient database do not have a fail-safe period, so they do not incur additional storage costs once they leave time travel. What does it mean is, see, transient means it will immediately change. It means it will not have any fail-safe. It means it will be deleted immediately. You cannot store for a long time. That's why, see, fail-safe period, so they do not incur additional storage costs because you are not storing for a long time. It means like come and go policy, like it will come and it will work for a little time, in a little transient time, that after that it will go. However, this means they are also not protected by fail-safe in the event of data loss. For more information, again, something like different, how to use this, how to create and everything. In addition, by definition, all schemas and consequentially all tables created in transient database are transient. It means ever changing, and every time you will lose that. For suppose you created let us say simple, I'm giving parameter, like you created a parameter A. In the place of you want to create another B, A will vanish away. It means you can work with B because A will not store for a long time. So fail safe anedi ekku undadu. It is not protected by fail safe. For more information about transient tables also you can create tables also. In the table types, again it will come like, even table types also like that only, it will be there. Permanent table or base table, temporary table, transient table, like that. Some table types also will be there. I told you why I am telling. Beginning itself I have said ఈ tables ki తర్వాత వచ్చే రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ కి ఎవ్రీథింగ్, దీస్ ఆర్ ద క్రైటీరియా, దిస్ ఈస్ ద థియరీ. లైక్ ఎవ్రీ థియరీ I will not read. I simply go for like summary. We will write a code. Within that code I execute each line. So what happens we tell. But really deep in depth, if you want, you have to go like this. This is the way you have to see. That's why I'm writing, I'm reading almost every line here. So this is the transient. Like default no value, the database is permanent. Or suppose if you put default no value, what does it mean actually in the standard database? In the syntax, in the place of transient, I told you, in the place of transient, if you put transient, see, this is the one, this is the term. If you don't default no value, it means you are not putting any value. It means, what does it mean? It is a standard database only. ఒకవేళ నువ్వు అక్కడ ట్రాన్సియంట్ అని పెడితేనే it will become transient, otherwise it will be a standard database only or permanent database only. Clone, what actually it specifies to create a clone of the specified source database. అంటే ఎప్పుడైతే మీరు క్లోన్ అని ఇచ్చారో సింటాక్స్ లో, it create a clone, అంటే it a particular branch it will create. It creates a particular branch of the database, source database. For more details about cloning database, this is the thing. So what actually in that, I told you clone is also, we say that like zero copy, that you can see that parameters will be there.
At or before timestamp, I told you. When cloning a database, and under the clone only we will use this. At or before is the another parameter. Data retention time in days is the another parameter. Under a clone database. Under a clone only we will use this. When cloning a database, the at or before clause, this is the clause actually. At or before we say clause. Specify to use time travel to clone the database clone the database at or before a specific time in the past. అంటే ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ టైంలో పాస్ట్ లో, ఐ టోల్డ్ యూ హిస్టారికల్ ఉంది, ఫ్యూచర్ ఎనీహౌ వీ కెనాట్ ట్రావెల్, ఐ మీన్ వీ కెనాట్ ఎక్స్పెక్ట్, anticipation is not possible. So if the specified time travel is at or before the point in time when the database was created, the cloning operation fails with an error. So at or before ఎప్పుడైతే మనం టైం స్టాంప్ ఇచ్చామో, that time you can separate, you can create a clone, or you can retain the data. So our retention అనేది, our retainity అనేది, how much and how long it is. So data underscore retention underscore time underscore in underscore days is equal to whatever the integer you give, that much will have retention time. So specify the number of days for which time travel actions, clone or undrop, can be performed. అంటే ఎన్ని రోజుల వరకు ఆ పర్టికులర్ సోర్స్ స్పెసిఫైడ్ డేటాబేస్ మీద నువ్వు క్లోన్ కానీ, అంటే కాపీని కానీ, జీరో కాపీ, నథింగ్ బట్ ఐ టోల్డ్ యు క్లోన్ మీన్స్ జీరో కాపీ కానీ తీసుకోవచ్చు, లేదా అన్డ్రాప్ అంటే డ్రాప్ అయిన దాన్ని అన్డ్రాప్ చేయడం. ఈ రెండు ఆపరేషన్స్ చేయగలము. ఎప్పుడు? ఆ టైం వరకు మాత్రమే. ఆ టైం డేస్ అనేవి ఎన్నైతే మనం ఇచ్చామో, రిటెన్షన్ టైం ఇన్ డేస్, అన్ని డేస్ వరకు ఈ యాక్షన్స్ అయితే చేయగలము. కెన్ బి పర్ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద డేటాబేస్, as well as specifying the default time travel retention time for all schema created in the database. For more details, okay, sometimes default values ane untai. Generally if you don't put it, it is 1. Generally it is 1. Standard it is 1. Even though you put it or don't put it, data retention time, it will take 1. I will show you as that Murali asked that. So I will show you when I created difference, or when we see the transient and the general database together, all differences will come. ఇప్పుడు నేను ఏవైతే చెప్పానో వాటి వాల్యూస్ కూడా. Now what are the values? అంటే sometimes we represent with values. 0 means standard, 0 or 1 means standard. అంటే retention time in days, so if you put 0 or 1 database, 1 value, it is standard database. Enterprise edition అయితే 0 to 19 ఉంచుకోవచ్చు. See, I told you even in the beginning, enterprise అని ఒక ఒక ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మనం. I told you enterprise is like something like, what you call user friendly, and you will have more options. Like, see, if it is any like enterprise option, if you take 0 to 90 for permanent database, and you can change the value 0 or 1 for transient database. But one more thing also here, if it is a what you call trial account, free account, maybe some limit will be there, because anyhow you are using 90 days only. After that you will your data will not be there in cloud. Whatever the things I have done here will not save anymore once my account is expired. అంటే అది అంత డిలీట్ అయిపోద్ది. టెంపరీ స్పేస్ లైక్ ట్రాన్సియంట్ స్పేస్ మనకి ఇచ్చారనమాట. ఐ కెన్ గివ్ యూ దట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో. నా ఏదైతే మనం 1 month ట్రయల్ వాడుతున్నామో, ఇట్స్ లైక్ ఎ ట్రాన్సియంట్ డేటాబేస్. అంటే ఆ టైం వరకు ఉంటుంది, ఆ తర్వాత డిలీట్ అయిపోద్ది. యూ కెనాట్ యాక్సెస్ ఇట్ బ్యాక్. Like so many, you know that, right? Websites also, the work domains we buy like that only. అంటే ట్రాన్సియంట్స్ ఉంటాయి, పర్మనెంట్ ఉంటాయి, ఎవర్ చేంజింగ్ ఉంటాయి. బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఆప్షన్స్ యువర్ వెబ్సైట్ కాస్ట్ విల్ బి మోర్ లైక్ దట్. ప్రొవైడర్స్ విల్ చార్జ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టోరేజ్ ఓన్లీ. మీరు ఎవరైనా, ఐ మీన్ ఎనీ టైమ్ ఇఫ్ యూ బై ఏ డొమైన్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దే విల్ సెల్ స్పేస్, నథింగ్ బట్ ఎ మెమరీ, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మనీ ఓన్లీ. If you give more money, they will give more memory. Like that it is. Standard is in default values it is. Note, a value 0 effectively disables time travel for the database. ఒకవేళ సపోజ్ మీరు 0 కానీ పర్టికులర్ గా పెడితే టైం ట్రావెల్ అనేది డిజేబుల్ అయిపోద్ది. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? పాస్ట్ ఆర్ హిస్టారికల్ డేటా యూ కెనాట్ క్రియేట్ ఏ క్లోన్. క్లోన్ నథింగ్ బట్ 0 కాపీ యూ కెనాట్ క్రియేట్ బై గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద పాస్ట్. These are like this only. Maximum retention time, default DDL collation, specifies default collation specification for all schemas and tables added into the database. I told you already, collation, collateral, or collation means something you are adding to that. So that is what actually collation. The default can be overridden at the schema and individual table level.
అంటే ఎప్పుడైతే ఈ డిఫాల్ట్ DDL collection వాడతామో that can be overridden. It means it can be overlapped. For more details, something like, I mean, extension is there. Tag name can be given, specify the tag name. Comment I told you already, you can write it. Tag name also, see, the tag value is always a string and the maximum number of characters of the flag of the tag is 256. The maximum number of unique tag keys that can be set on an object is 20. So these are the rules. Like I told you, when you go on in deep, there are many rules will be there on each parameter in a database syntax. So general usage notes, I think not that much important. Some other, see, this symbol is important. Okay, this I symbol, I mean reverse I symbol, important. General usage notes I will explain. This something like it says, see, this is like some dangerous symbol. You can see that it means it is very, very important. And actually you will lose also any software you see, any what you call tool software you see. The symbols also important, you know, but the people don't tell that symbols will be there like this. One dangerous symbol like this, you know, fault symbol, and this symbol, and this symbol. Based on the symbol also information they will show. It means this is very important. It means very dangerous also. Like it means you should be cautious because you are working with data. Remember, you are working with data which is very, very costly. Actually fundamental గా మీకు ముందర చెప్పాను, ప్రతి కంపెనీ వాళ్ళకి డేటా అనేది ఆర్గనైజ్డ్ గా లేక 53% లాస్ వస్తుందని చెప్పి జనరల్లీ లాజిక్స్ ఆర్ టెల్లింగ్ లైక్. కానీ ఆ డేటాని, ఆ లాస్ ని తగ్గించడానికి యు ఆర్ యూజింగ్ ఏ టూల్. యు ఆర్ యూజింగ్, ఐ మీన్ యు ఆర్ వర్కింగ్ యాజ్ ఎ టెస్టర్, యు ఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్ డేటా. అంటే ఒక కంపెనీకి ఒక 100 కోట్లు కానీ లాభం వచ్చే కంపెనీకి కానీ మీకు క్లయింట్ అయితే 50 కోట్లు ఇంక్రిమెంట్ ని మీ చేతిలో పెట్టినట్టు. వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ దట్. సో దట్ డేటా ఈస్ వెరీ, వెరీ కాస్ట్లీ. సో ఆ డేటా అనేది ఎప్పుడు పోకూడదు కూడా. ఇట్ మీన్స్ యూ షుడ్ నాట్ లూజ్ ఇట్. కాబట్టి ఈ సింబల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, you have to be very careful when you are reading this thing. So this important symbol, or maybe this is attention symbol, different names will be there. Software to software, tool to tool, it is different. Okay, I can see some other softwares like, but different symbols will be there. But what that symbol in that particular domain or particular tool, you have to know. So creating database automatically sets the active or current database for the current session. These things I told you already. అంటే 2-3 పేర్లు ఉన్నప్పుడు సేమ్ డేటాబేస్ లో క్రియేటింగ్ డేటాబేస్ ఆటోమేటికల్లీ సెట్స్ ఇట్ యాజ్ ద యాక్టివ్ ఆర్ కరెంట్ డేటాబేస్. ఏదైతే డేటాబేస్ మీరు క్రియేట్ చేశారో అదే కరెంట్ డేటాబేస్ అవుద్ది, అదే యాక్టివ్ డేటాబేస్ అవుద్ది ఫర్ ద కరెంట్ సెషన్. ఈక్వలెంట్ టు యూజింగ్ ద యూజ్ డేటాబేస్ కమాండ్ ఫర్ ద డేటాబేస్. ఐ టోల్డ్ యూ, మనం ఏదైతే డేటాబేస్ వాడదాం అనుకుంటున్నామో ఆ సింటాక్స్ తీసుకొచ్చాను అనమాట, యూజ్ డేటాబేస్ అని. ఆల్రెడీ మనం తీసుకున్నాం జస్ట్ ముందర. సో యూజ్ డేటాబేస్ ఇస్ ద సింటాక్స్ దట్ కెన్ బి టేకెన్ at that time. Command for the database. If the database with the same name already exists, I told you this, I think. An error is returned and the database is not created unless the optional or replace keyword is specified in the command. I told you, ఒకవేళ సేమ్ డేటాబేస్ ఆల్రెడీ ఒక డేటాబేస్ ఉంటే యూ హ్యావ్ టు యూజ్ దట్ ఆర్ రీప్లేస్ అని. అలానే ఆర్ రీప్లేస్ ప్రతిదానికి వాడాలని కాదు, టైం వేస్ట్ చేసుకోవాలని మాత్రం కాదు. బట్ యూ షుడ్ నో వేర్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ఆర్ రీప్లేస్. మేబీ ద క్వశ్చన్ దే మే ఆస్క్ లైక్, this is it important or replace? If it is important, at what time it is important? That time you should know, you should tell that. If it is already created, then it will throw an error. In order to remove that throwing error, I have to use r replace while creating a database or while creating a table or whatever it is. Drop database, it means to remove. You know that actually you can easily see. This is also important one thing. Using or replace the equivalent using that drop database on the existing database and then creating new database with the same name. However, the drop database is not permanently removed from the system. ఏదైతే మనం డ్రాప్ డేటాబేస్ వాడతామో 2 పేర్లు ఉన్నప్పుడు పర్మనెంట్ డేటాబేస్ ఎప్పుడు రిమూవ్ అవ్వదు. నేను ఆల్రెడీ ముందరే చెప్పాను ఆ కండిషన్. ఎందుకంటే మనకి అది దాని నుంచి కదా టోటల్ డేటా మనం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి డ్రాప్ ఎప్పుడు, డ్రాప్ డేటాబేస్ సింటాక్స్ will all time work on the secondary or tangent or the next name, not the first name. So instead it is written in time travel. I told you already, storage costs కూడా తగ్గుతాయి దాని వలన. ఈ టైం ట్రావెల్ తీసుకోవడం వలన స్టోరేజ్ కాస్ట్ అయితే తగ్గుతాయి. ఆ స్టోరేజ్ టైం కాస్ట్ ఎలా ఉంటాయి, లేదా టైం ట్రావెల్
but fail safe ఎంత వరకు ఉంటుంది అనేది you can read, but the basics almost I cleared. But why see ముందర ఎందుకైతే చెప్పానంటే ఇవన్నీ చదవకున్నా కూడా మీకు క్లియర్ గా పాయింట్స్ ఇవ్వగలను, బట్ ఇవన్నీ మీరు చదవకపోతే ఆ క్లియర్ గా నేను ఇచ్చిన ఏవైతే పాయింట్స్ ఉన్నాయో దట్ పాయింట్స్ యూ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ ఇమ్మీడియట్లీ. సో దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ పర్పస్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ ఓన్లీ దిస్ సెషన్ ఓన్లీ and only databases session only I'm giving like this. Remaining I will not tell you all this like line by line. So creating a new database automatically creates two schemas in the database. That's called public information schema. Already we have in the beginning classes only I explained. Default databases already ఉంటాయి, default schema automatic గా ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకుంటే new schema can be created, new database can be created. In that new files any worksheets you can create. Transition database do not apply. I think this is okay. Attention, we will read once. Customers should ensure that no personal data other than for a user object, sensitive data, export control data or other regulated data is entered as metadata when using the Snowflake service. Should ensure that no person alantivevi enter cheyakunda undali. For more information, metadata fields in Snowflake. Actually this is like little security problem. I told you secured data problem అంటే వెరీ సెన్సిటివ్ డేటా అలాంటిది ఏదైతే ఉందో అలాంటివి వాడొద్దు. ఓకే, నో పర్సనల్ డేటా ఈజ్ ఎంటర్డ్ యాజ్ మెటా డేటా when using the Snowflake service. మెటా డేటా లాగా ఏదైనా సెక్యూర్ డేటాని వాడకూడదు. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ హీ ఈస్ టెలింగ్, బట్ వేర్ వి యూస్ అండ్ ఆల్ వీ కెన్ సీ later. Database replication usage notes. Replication also one thing I think transient is over, secondary. Replication like replication uses Snowflake provided compute resources instead of your own virtual warehouse to copy objects and data. ఎప్పుడైతే రెప్లికేషన్ వాడామో, రెప్లికేషన్ అనేది వాడుతున్నప్పుడు ఇట్ యూటిలైజెస్ Snowflake provided compute resources instead of your own virtual warehouse. అంటే వర్చువల్ వేర్ హౌస్ వాడుకున్న Snowflake provided ఇంకొకటి ఏదో రిసోర్స్ ఉంది that it will use to copy objects. Objects means అది టేబుల్ అవ్వచ్చు, డేటా అవ్వచ్చు, స్కీమా అవ్వచ్చు, ఏదైనా వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ లైక్ and data. However, the statement timeout in seconds session object parameter still controls how long a statement runs before it is cancelled. అంటే ఎంత టైం వరకు రన్ అవుతుంది అనేది, అంటే ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ రెప్లికేషన్, ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ ఈజీలీ రిమూవ్డ్, ఎంత టైం వరకు ఇది రన్ అవుతుంది అనేది మాత్రం ఈ స్టేట్మెంట్ అండర్స్కోర్ టైమ్అవుట్ ఇన్ సెకండ్స్ దట్ కెన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్. See, it is like something 2 days they have given 1,72,800 seconds it seems. Because the initial replication of primary database can take longer than 2 days to complete. Yeah, okay. So run the following alter session statement prior executing the alter database. Alter database means to addition, have to change statement in the same session. దానికి this is the what you call timeout మార్చడానికి, అంటే చేంజ్ చేసుకోవడానికి, ఆ సెషన్ టైమ్అవుట్ చేంజ్ చేసుకోవడానికి this is the syntax. So note that statement timeout not required. So from here I will show you, these are the examples only. So far till this point we have read the theory. See, alter warehouse also, warehouse if you want to alter my warehouse, unset statement, these are the what you call syntaxes. The examples కావాలంటే ఆల్రెడీ మీకు బిగినింగ్ లోనే చూపించాను. క్రియేట్ టెస్ట్ డేటాబేస్ మై టెస్ట్ డీబీ, క్రియేట్ డేటాబేస్ మై టెస్ట్ డీబీ టు అండర్స్కోర్ డేటా రిటెన్షన్ టైమ్ ఇన్ డేస్. Let us say these things only I will take because already we have just that Murali you asked na, that question also will be answered here. After that we can see remaining things. See, one database object may already exist, right? Object already exists, this one also. I will do create or replace, no? Okay, what I created, my test DB is created. My test DB2, actually this is which database it is with data retention time I have created. So now I want to see show databases like ఈ మైతో స్టార్ట్ అయినవన్నీ నేను చూడాలనుకుంటున్నాను. సో మైతో ఆల్రెడీ సీ మై ట్రాన్సియెంట్ డేటాబేస్ కూడా నేను ముందు క్రియేట్ చేశాను మీకు. ఎనీహౌ ఐ టోల్డ్ యూ ఆల్రెడీ ఇన్ సీక్వెన్స్ ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ సంథింగ్ లైక్
My test DB is one database, my test DB2 is another database, my transient database is another database. అంటే మైతో స్టార్ట్ అయినవన్నీ కనిపిస్తాయి ఇక్కడ MY అక్కడ ఐ మీన్ సింబల్ ఇఫ్ యూ గివ్ యూ నో నీడ్ టు రైట్ ఎవ్రీథింగ్. మైతో స్టార్ట్ అయినవన్నీ దట్ ఈస్ ద లైక్ ఐ టోల్డ్ యూ యూనో ద యూసేజ్ మనం ఎలాగైతే వాడుతున్నామో ఈజీగా అనేది మనకి ఇక్కడ ప్లే అవుతాయి అనమాట రోల్ అంటుంది. సో ఈజ్ ఇట్ డిఫాల్ట్? నో, మై టెస్ట్ DB is not default, my test DB2 is not default. Is current database, which is current database here it is showing my test DB2 is current database. Why? Because it is running recently. ఏదైతే మనం రీసెంట్ గా రన్ చేసామో అదే మీకు థియరీలో కూడా చెప్పారు. ఏదైతే రీసెంట్లీ యూ హ్యావ్ రన్ దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ కరెంట్ డేటాబేస్ అవుతుంది. ఒకవేళ నేను చివరిలో మై టెస్ట్ DB మళ్ళీ తీసుకొచ్చాను అనుకోండి, ఇట్ విల్ బికమ్ ఏ కరెంట్ డేటాబేస్. ఆరిజిన్ ఐ హావ్ నాట్, ఇది ఖాళీగా ఉందంటే మీనింగ్ ఏంటి? సింటాక్స్ లో నేనేమి దీని పారామీటర్ నేను తీసుకోలేదు. ఓనర్ ఎవరు? అకౌంట్ అడ్మిన్ అంట. Comment I mean we have given any comment line added in the syntax? I have not added, so nothing. Options here, if nothing is there means it is default standard. If something transient is there, like right options, it is like it is transient database. Transient database parameters already we have seen. It is in a particular time it will stay and then kick memory తీసుకోదు because that is not stored for a long time. Retention time దీనికి 1 ఇచ్చాను డిఫాల్ట్ కాబట్టి, నేను దీనికి ఏది మై టెస్ట్ DB దీనికి 10 ఇచ్చాను సెకండ్ దానికి. ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ జస్ట్. రిటెన్షన్ టైం ఎంత ఇచ్చాను? 10 days ఇచ్చాను. ఇలా మీరు ఏదైనా ఒక రెండింటిని కంపేర్ చేయాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఇన్ని ఇక్కడ తక్కువ వచ్చినాయి కదా. ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ గివెన్ సింటాక్స్ హోల్ థింగ్, సింటాక్స్ లో ఉన్న ప్రతి కమెంట్ లైన్ అన్ని యాడ్ చేస్తే యూ విల్ హ్యావ్ మోర్ లైఫ్. ఇట్ మీన్స్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి కంపేర్డ్ ఇన్ ఏ సింగిల్ వ్యూ, like in a single click or in a single view you can compare all the databases that you have so far worked. అలాగే ఈ డేటాబేసెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి అని అనుకుంటే, I told you already, even in the beginning class I told you, ఆ డేటాబేస్ లోకి వెళ్ళండి. మై టెస్ట్ DB ఫర్ సపోజ్ టేబుల్స్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే, I think I don't think I have created something like, ఫర్ సపోజ్ మై ట్రాన్స్ఫర్ DB లోకి వెళ్తే ఇన్ఫర్మేషన్ లోకి వెళ్తే వ్యూస్ ఏమైనా క్రియేట్ చేస్తే వ్యూస్ ఉంటాయి. ఇవ్వండి ఇక్కడ సంథింగ్ వ్యూస్ ఆర్ దేర్. I think these are the default views, not this view. పబ్లిక్ లోకి వెళ్ళి వ్యూస్ కానీ టేబుల్స్ కానీ ఏమైనా ఉంటే నో వ్యూస్, నో స్టేజెస్ I have created. Any table I have created? No table. I think somewhere, I think city bike I shown you right already. Table I think of create చేసినట్టున్నాను. trips is one table I have created. You can see what are the parameters like. Okay, these are the parameters. See in the bottom you can see, you can enlarge it and you can see this one also. This thing. So today I think the database is more or less, I think it is more than enough from the databases. I think you can easily work on these things. సో వీలైతే మీకు మీరుగా ఓన్గా రాయండి. లేదు నేను రాసింది ఆల్రెడీ టెస్ట్ కేస్ లాంటిది ఏదైనా ఒకటి ఉంది మీకు పంపించాలి అని అంటే I will send you. After that you put it a message. If you want I will send you the basic lines. Otherwise you write your own and you work on only databases today, and tomorrow we will see the tables and remaining things we will see. Is it okay? Can we wrap up now or anything you want to ask? Yeah, Maji. Now it is fine. I think Vijay, clear? Okay, sir. Okay. Bhargav, you want to talk? Yes, sir. I will call you personally, sir. Okay, then you call me on my number. I will talk. Now itself, I think can I? Yeah, tell me. Can I call you after 5 minutes or? Yeah, 9:30. Now it is 9:30 na 9:13. So 9:30 you call me. Thank you, sir. Yeah, take it. Then I'm wrap. Thank you all.